Hi friends, welcome to my YouTube channel MSR Classes. ఈ వీడియోలో మెయిన్స్ లెవెల్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాండిల్స్టిక్ గ్రాఫ్ అనేది సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్స్. జనరల్గా మనం క్యాండిల్స్టిక్ గ్రాఫ్లో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఓపెనింగ్ టైంలో స్టాక్, జనరల్గా దీన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్లో యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓపెనింగ్ టైం హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, క్లోజింగ్ టైంలో ఎంతతో క్లోజ్ అయింది, ఎంత వాల్యూతో క్లోజ్ అయింది అని చెప్పేసి ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ గ్రాఫ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, అంటే ఓపెన్ టైంలో ఓపెనింగ్ అంటే ట్రేడ్ స్టార్ట్ అయిన స్టార్టింగ్ టైంలో ఎంత వచ్చింది, అలాగే హైయెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఎంత చూపించింది, ప్రోడక్ట్ యొక్క హైయెస్ట్ షేర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత అయింది, షేర్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, అలాగే నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ టైంకి ఎంత ఉంది, ఓహెచ్సిఎల్ గ్రాఫ్స్ అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రైట్, సో ఈ క్వశ్చన్లో, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, during an experiment 5 AC generators ABCD are used and experiment is conducted for a limited time period. Right, total 5 different types of generators use చేసి 5 experiments చేశారట. రైట్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్ వరకు చేశానని చెప్తున్నారు. రైట్, the graph shows below the maximum and minimum power of generated by these generators. maximum and minimum power generations గురించి మాట్లాడుతున్నారట. And it also shows the power generated when the experiment starts and when experiment ends. సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఎలా అయితే జరుగుతుందో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్. పవర్ జనరేటెడ్ బై ద జనరేటర్ షోస్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం. మ్యాక్సిమం అంటే స్టాక్స్లో కనుక మాట్లాడితే ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, అలాగే మినిమం ఎంత చూపించింది ఆ ట్రేడ్ మొత్తంలో, అలాగే స్టార్ట్ అంటే ట్రేడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎండ్ అయినప్పుడు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చి జనరల్గా స్టాక్స్లో మాట్లాడతారు. సేమ్ అదే మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ. రైట్, నెక్స్ట్ నోట్, ఆల్ ద పవర్ మెజర్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ మెగావాట్ అండ్ ఆర్ ఇన్ ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్లో, ఇంటీజర్స్ అంటే జస్ట్ నెంబర్ వాల్యూస్ 1 2 3 ఇలా మాత్రమే ఉండాలి, డెసిమల్ పాయింట్స్లో ఉండకూడదు. రైట్, నెక్స్ట్, the ceiling of the rectangle shows the power generated when experiment starts. Ceiling of the rectangle అంటే top of the rectangle shows 16. Start of the experiment, start అయినప్పుడు ఎంత పవర్ జనరేట్ చేసింది. అండ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ షోస్ ద పవర్ జనరేటెడ్ వెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎండ్స్, ఎండ్ టైంకి ఎంత అయింది అని చెప్పేసి ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది, ఫ్లోర్ అంటే దిస్ వాల్యూ. రైట్, ఎండ్ టైంకి ఎంత పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది. Right, the ceiling of the line shows the maximum power generated by the generators. Maximum power ఎంత జనరేట్ చేస్తుంది అనేది సీలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట. రైట్, ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లైన్ షోస్ ద మినిమం పవర్ జనరేటెడ్ బై ద జనరేటర్ డ్యూరింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. మినిమం పవర్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడు. రైట్, దెర్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ లాస్ ఆఫ్ పవర్ జనరేటెడ్ బై ద జనరేటర్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగేటప్పుడు కొంత పవర్ లాస్ కూడా అవుతుంది. Right, loss in power when the generator generates power more than 5 megawatt. Greater than 5 megawatt అయితే లాస్ 1/5, అలాగే less than or equal to 5 megawatt అయితే otherwise it is 25%, that is 1/4. రైట్, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఒక టేబులర్ రిప్రజెంటేషన్ చేసేసుకుందాం. టేబుల్ రాయాలి అంటే కనుక మనం, రైట్, మినిమం పవర్ జనరేటెడ్, మినిమం పవర్ జనరేటెడ్ అంటే మినిమం పవర్ జనరేటెడ్ బై ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లైన్ షోస్, ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లైన్ మినిమం పవర్ జనరేటెడ్. ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లైన్ అంటే దిస్ వాల్యూ 4 2 2 6 and then రైట్, నెక్స్ట్
Power generated at the start of experiment. Power generated when the experiment starts. The ceiling of the rectangle. Ceiling of the rectangle మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎంత పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు. అంటే 16 రెడ్ కలర్ వాల్యూస్, 8, 14, 16 and then 18, right? Next, power generated when the experiment ends. Experiment end అయ్యే టైంకి, right? Floor of the rectangle shows the power generated when experiment ends. End అయ్యే టైంకి floor of the rectangle కన్సిడర్ చేయమంటారు. అంటే this value 8, 4, 6, 10, 12. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనకి మ్యాక్సిమం 20, 12, 18, 20 and then 22. అలాగే లాస్ గ్రేటర్ దాన్ 5 మెగావాట్ అయితే 20%, విచ్ ఈస్ 1/5. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 మెగావాట్ అయితే 25%, విచ్ ఈస్ 1/4, రైట్? ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం టేబుల్లో రిప్రజెంటేషన్ చేసాం. ఇంకా ఈ గ్రాఫ్లో మనకి పని లేదు. క్వశ్చన్స్లో వెళ్ళిపోతాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. If the generator A, when generating minimum power, can run P number of machines that uses 24 kilowatt hour, okay? And the generator B at the end of the experiment can run Q number of machines that uses 20 kilowatt power, and P is to Q, right? So E value and then power generated by B at the end of the experiment of 4 megawatts, right? P value, P first రాసుకుందాం. P is equal to, P అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది 4000 కిలోవాట్. ఇక్కడ కిలోవాట్స్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి కిలోవాట్ 4000 కిలోవాట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు 1/4 వాల్యూ లాస్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ వాల్యూ 3/4, రైట్? Next, this is used by one machine వచ్చేసి 24 kilowatt. One machine 24 kilowatts total, right? Number of machines వచ్చేస్తాయి, right? ఈ వాల్యూ నుంచి. అలాగే Q is equal to, ఇది కూడా 4000 kilowatt ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే పవర్ లాస్ దీనిలో కూడా 3/4 వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ one single machine is using 20 kilowatt. One single machine is using 20 kilowatt. మనకి ఈ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, రైట్? టోటల్ అవుట్ ఇది వచ్చేసి 6 times, 4 5 times, 5:6 is the required ratio. 5:6 is the required ratio. Option C is the correct answer for this question, right? Next question. Generator C, when generating maximum power, can run n number of machines that uses 36 kilowatt hour when there is no problem in the machine, okay? Generator C maximum power generating అంటే 18 megawatt జనరేట్ చేసేటప్పుడు n నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ని రన్ చేయగలుగుతుందా? అది ఒక్కొక్క మషీన్ 36 కిలోవాట్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది, రైట్? ఇఫ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ దోస్ మెషిన్స్ స్టార్టెడ్ కన్స్యూమింగ్ 9 కిలోవాట్ పవర్ మోర్, అంటే ఇనీషియల్గా 36 కిలోవాట్ యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా 9 కిలోవాట్, ఇంకో 9 కిలోవాట్ ఎక్స్ట్రాగా ఖర్చు చేస్తుందిట. అంటే టోటల్ 45 కిలోవాట్స్ ఎక్స్ట్రాగా 45 kilowatts కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వల్ల, రైట్? దెన్ బై వాట్ పర్సంటేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ టు పవర్ జనరేటెడ్ బై సి ఎట్ దట్ టైం. ఇలాగ 45 kilowatt యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల నెంబర్ ఎంత తగ్గిపోతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఎంత తగ్గిపోతుంది, ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది అని మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? సో పవర్ సి ఎట్ మ్యాక్సిమం పవర్ 18
18,000 కిలోవాట్. 18,000 అంటే 10 3 zeros సపరేట్గా రాసేద్దాం. దీనిలో రిమైనింగ్ వాల్యూ 4/5 వాల్యూని రిమైనింగ్. ఒక్కొక్క జనరేటర్ 36 కిలోవాట్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంది. అలాగే ఇది when there is no problem, right? When there is problem in the generators, okay, ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసే సేమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇంటూ 1000 అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తున్నా. దీనిలో కూడా పవర్ లాస్ 4/5, కాకపోతే మెషిన్లో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది 45 కిలోవాట్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది, రైట్? క్యాన్సిలేషన్స్ చేస్తే కనుక 4 9 times 9 2 times 5 2 times, రైట్? ఇక్కడ నాకు 400 machines రన్ అయితే కనుక ఫస్ట్ విత్ నో ప్రాబ్లం లేకుండా మనకి 400 machines రన్ అవుతున్నాయి. విత్ ప్రాబ్లం 9 క్యాన్సిల్ చేయాలి ఫస్ట్. 9 2 times 9 5 times 45 2 times 5 2 times, right? 8 4 times 32. ఇప్పుడు 320 మాత్రమే రన్ అవుతున్నాయి, అంటే డిక్రీజ్డ్ బై 80 out of 400 into 100. 1/5 వాల్యూ అంటే 20%. 1/5 is 20%, ఆప్షన్ డి. అసలు డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూస్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా పవర్ జనరేషన్ అనేది సేమ్ ఇందాకటి క్వశ్చన్లో లాగానే పవర్ జనరేషన్ అనేది సేమ్. ఇక్కడైతే 36 యూస్ చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ 45 యూస్ చేస్తాం, రైట్? 1 పవర్ జనరేషన్ అపాన్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ 4 9 4 times 9 5 times. రేషియో ఈస్ 5:4. 1 తగ్గింది అవుట్ ఆఫ్ 5, that is 20%, right? Power generation with loss same ఈ న్యూమరేటర్ వాల్యూస్ అన్ని సేమ్. రేషియో కనుక మాట్లాడితే that is 4:5. ఇనీషియల్గా 5 వాల్యూస్ ఇనీషియల్గా 5 మెషిన్స్ రన్ అయితే ఇప్పుడు 4 మెషిన్సే రన్ అవుతున్నాయి. that is 1/5 is loss, decreased by 1/5, 20%, right? Next question number 3. Type M machines uses 18 kilowatt power and type N machines uses 22 kilowatt power. If the ratio of total M type machines that can run generator D when the experiment starts is 1:1, then what is the total number of machines used? Okay, right? M type of machines 14 kilowatt power ని యూస్ చేస్తున్నాయిట, 22 kilowatt power ని N type of machines యూస్ చేస్తున్నాయిట. అలాగే M and N type of machines రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయిట, రైట్? జనరేటర్ డి ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి జనరేటర్ డి ఎక్స్పెరిమెంట్ when the experiment 16 megawatt. ఓకే, సో ఒకసారి చూద్దాం. టూ టైప్ ఆఫ్ మషీన్స్ దీనే యూజ్ చేస్తున్నాయి, రైట్? ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాం. నా దగ్గర 2 types ఆఫ్ మషీన్స్ ఉన్నాయి. 2 types ఆఫ్ మషీన్స్ అంటే ఒకటి వచ్చేసి టీవీ రిమోట్ అనుకుందాం. టీవీ రిమోట్, ఒకటి వచ్చేసి కార్ టాయ్. దీనిలోనూ 2 బ్యాటరీస్ వేస్తేనే రన్ అవుతుంది, ఇందులో కూడా 2 బ్యాటరీస్ వేస్తేనే రన్ అవుతుంది, రైట్? సో నా దగ్గర ఇలాంటివి 100 బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 100 బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి.
ఒక్కసారి 2 బ్యాటరీస్ అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళా కంప్లీట్ 100 బ్యాటరీస్ని యూజ్ చేయాలి. ఒక్కోసారి అంటే బ్యాటరీ పవర్ అయిపోయిన ప్రతిసారి దీనిలో ఉన్న కంప్లీట్గా యూజ్ చేసేసిన తర్వాత రీప్లేస్ చేస్తూ వెళ్ళా. రైట్, రీప్లేస్ చేస్తూ వెళ్ళాను. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఎన్ని యూజ్ అయినాయి అని చెప్పేసి మాట్లాడమంటున్నారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ టోటల్ 100 యూజ్ అవ్వాలి. రైట్, ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే టీవీ రిమోట్ కొంచెం ఎక్కువ టైం మొత్తం కన్జ్యూమ్ అయిపోవడానికి, ఉన్న 100 బ్యాటరీస్ అయిపోవడానికి టీవీ రిమోట్ అనేది తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, లెస్ టైం. రైట్, అలాగే అదే కార్ టాయ్ అనుకోండి, కార్ టాయ్లో మనకి బ్యాటరీస్ అనేవి తొందరగా అయిపోతూ ఉంటాయి. అంటే టైం, ఇది మోర్ టైం తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ లెస్ టైం తీసుకుంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ యూజ్ చేసేవి 100 బ్యాటరీసే, ఇక్కడ యూజ్ చేసేవి 100 బ్యాటరీస్. టోటల్ పవర్ జనరేషన్ మొత్తం అంతా కలిపి దీనిలో ఒక్కొక్కటి AA బ్యాటరీసే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ AA బ్యాటరీసే యూజ్ చేస్తున్నాను. రైట్, 100 AA బ్యాటరీస్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పవర్ ఉంటుంది. రైట్, ఫర్ సపోజ్ ఒక మనకి అక్కడ పవర్ వచ్చేసి వాట్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఒక 10 వాట్స్ అనుకుంది టోటల్ 100 బ్యాటరీస్ మీద. రైట్, సో ఈ 10 వాట్స్ ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది, ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఎన్ని వేయాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఇక్కడ సేమ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, అలాంటప్పుడు 200 అపాన్ ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకునే టీవీ రిమోట్ కన్జ్యూమ్ చేసుకునేది 5 మిల్లీ వాట్ అనుకుందాం, ఇది వచ్చేసి 10 మిల్లీ వాట్ అనుకుందాం. రైట్, టోటల్ కన్జంప్షన్ వచ్చేసి 15 మిల్లీ వాట్స్, ఇక్కడ టోటల్ 500 వాట్స్. సో ఈ డిఫరెన్సే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది. రైట్, సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేద్దాం. టైంలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, యూసేజ్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్లో మనకి టైం డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కాకపోతే పవర్ అనేది మొత్తం పవర్ యూజ్ చేసేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 16, దీనిలో 4/5 వాల్యూనే రిమైనింగ్ ఉంటుంది. రైట్, ఎందుకంటే 16,000 విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 5 మెగావాట్. ఓకే, దీనిలో 4/5. అలాగే టోటల్ పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై మెషిన్ టైప్ ఎన్ అండ్ టైప్ ఎం మొత్తం రెండు కలిపితే 16,000 4/5. అలాగే ఒక్కసారిగా ఎంత 18 కిలోవాట్, అలాగే నెక్స్ట్ 22 కిలోవాట్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోండి. రైట్, దిస్ ఈస్ 32,000 ఇంటూ 4/5 రాయొచ్చా, 4/5 కామన్ తీస్తే 16 + 16 32, అలాగే 18 + 30 22, దట్ ఈస్ 4 0 క్యాన్సిల్ అవుట్. రైట్, 5 దీన్ని నేను 32 320 ఇంటూ 10గా మాట్లాడతాను. రైట్, 5 2 times 320 into 2, that is total number of batteries is 640. Option D is the correct answer for this question. ఇక్కడ మనకి టైం వేరియేషన్ వస్తుంది. రైట్, కన్జ్యూమ్ చేసుకునే టోటల్ పవర్ ఎం టైప్ ఎన్ టైప్, అలాగే ఎం టైప్ పర్ యూనిట్ ఎన్ టైప్ పర్ యూనిట్. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ కన్జంప్షన్ పవర్ పర్ యూనిట్. రైట్, ఇలా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. రైట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. If power generator E at the time of starting the experiment can run 120 more machines than it can run at minimum power, those operate at 20 kilowatts. Right. If the power generator E at the start of experiment can run 120 more machines than it can run at minimum power that operates.
ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిమం పవర్తో ఎన్ని జనరేటర్స్ ఉన్నాయి అనేది, కిలోవాట్స్ ఎన్ని జనరేటర్స్ నెంబర్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది, రైట్. 1200 కిలోవాట్స్. పవర్ లాస్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ 12 కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 5. రిమైనింగ్ ఈజ్ 4/5. ఒక్కొక్కటి 20 కిలోవాట్ యూజ్ చేస్తుంది, రైట్. 2 times 5, ఇక్కడ 10 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఇంటూ 2 మిగులుతుంది. 120, 12 4 times 40, రైట్. అంటే మినిమం పవర్ జనరేషన్లో నాకు 480 machines ఆర్ రన్నింగ్, రైట్. అలాగే మ్యాక్సిమం పవర్ దగ్గర ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకే, స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దగ్గర దీనికంటే 480 కంటే ఇంకొక 120 ఎక్స్ట్రా, దట్ ఈస్ 600 మెషిన్స్ రన్ అవుతాయి. ఓకే, ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 120 మోర్ మెషిన్స్. మినిమం వచ్చేసి 480, ఎట్ ద స్టార్ట్ 600, రైట్. Then find the difference between total machines operated by B at the start of experiment and minimum power generated, okay, at minimum power generated, okay. 600 and 480. At minimum power. Wait. Power generated when the experiment ends. మనం ఇక్కడ end time లో తీసుకున్నాం. So end time కాదు ఇది. ఇక్కడ నాకు 6000 రావాలి, రైట్. మినిమం పవర్, రైట్. That is 64 times 24, 64 times 24, 240 plus 120, that is 360, right. మినిమం పవర్ అంటే 6 మెగావాట్సే కదా, 6 మెగావాట్స్. సో ఈ వాల్యూ నేను నాకు మిస్టేక్ తీసుకున్నాను, రైట్. ఓన్లీ 6 మెగావాట్, 240 రన్ అవుతున్నాయి. అలాగే స్టార్ట్ టైంకి 360 రన్ అవుతున్నాయి. Then find the difference between total number of machines operated at the start of experiment and at the minimum power generated. Start of experiment and minimum power generated, that is 360 plus 240, that is 600. Next, and the power consumed by each machine at the start of the experiment. Power consumed by each machine, okay. Power consumed at start of the experiment. Start of the experiment 1800 megawatts. అలాగే there is a loss అంటే remaining value 4/5 value. Total number of machines at the start of, that is 360. 0 cancel out, 18 2 times, ఇక్కడ 100 remaining అంటే 10 into 10, 2 times 5, 2 times 4, 40, right. నాకు అడిగింది 600 in difference to 40, right, which is 560. Option D is the correct answer for this question, right. Okay, నన్ను అడిగింది జస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ మెషిన్స్ ఆపరేటెడ్ అలాగే పవర్ కన్స్యూమ్డ్ బై ఈచ్ మెషిన్. పవర్ కన్స్యూమ్డ్ బై ఈచ్ మెషిన్ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ 18 మెగావాట్ ఉంది, 18,000 రాశాను, రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, డివైడెడ్ బై 360 వేస్తే ఈచ్ కిలోవాట్ 40 కిలోవాట్స్ పవర్ కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి మనకు వచ్చింది, రైట్. Yes. Here ends the session. Next session లో ఇంకొక మంచి సెట్ ఆఫ్ డిఐతో మీ ముందుకు వస్తాం, రైట్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్.
Thank you.